Okay, so how does it feel to be the first women's fight to be the main event ever in China in the UFC? Como você se sente sendo a primeira luta feminina com main event na China pelo UFC? Bom, eu estou muito feliz de estar podendo lutar aqui na China, fazer o Common Event. Eu fiz no Brasil, agora aqui na China, então estou muito feliz dessa ascensão aí que eu estou tendo. E com certeza, cada vez mais, eu acredito que o UFC está confiando mais e acreditando no meu trabalho e está me dando aí essas oportunidades. Yeah, I'm very happy with the opportunity. Not only like this is the first time that we headline with a women's fight in China, but last time it was the first time that a strawweight fight headlined a pay-per-view. So I think the UFC is trusting us in the division more and more as time goes on. So I'm just happy to be here representing the whole division. And you're on a hell of a run. You've beaten some really strong competitors recently. Do you feel this is the strongest you've ever been? Você acha que você está mais forte que você já teve na sua vida, que você dá uma sequência muito boa agora, batendo em vários nomes? Eu acredito que depois que eu perdi a minha primeira disputa de cinturão, isso me deu mais força para melhorar, acreditar cada vez mais no meu potencial, na minha força. E eu venho evoluindo a cada luta e com certeza estou me sentindo mais forte que todo mundo e de todos os tempos. Yeah, for sure. The loss in the first title fight made me change a lot of things, and I believe that that loss only made me stronger. And now I know that I have to work a lot harder. I need to keep on improving all the time in order to maintain the belt. So that's what I'm doing. I just can't stop working. How does it feel to be the champion in your first title defense, but you're away from home and she's going to be the home favorite? Como você se sente fazendo a sua primeira defesa assim, fora do seu país e na casa da sua oponente? Bom, isso eu já imaginava que ia acontecer, porque não importa na China ou em qualquer outro lugar, provavelmente a minha defesa de cinturão seria fora do Brasil. Então é uma coisa que eu já estou acostumada, já estou bem ambientada a lutar na casa do inimigo, então está bem tranquilo, estou muito consciente, sei que o que eu tenho que fazer é entrar lá dentro, trincar os dentes e ir pra porrada que vai dar tudo certo. Yeah, that's the thing. Like I'm very used to fighting in my opponent's countries or hometowns. For most of my career in the UFC has been like that. I fought very little in Brazil, and I knew that the first title defense, because I really wanted to be as active as possible as a champion. For sure, it wasn't going to be in Brazil, because for it to be in Brazil, I would have to wait a year. So whether it would be in China or in the US or whatever, I knew that the first one for sure was going to be abroad for us. And that's the thing. No, honestly, it doesn't really matter. We were able to come in early. That countered most of the problems that we could possibly have by having the fight here in China. And once the door closes, I'm just going to grind my teeth and go after her, and it's going to be the same as if it was back home. What kind of a threat do you see from Zhang? What does she bring to the table against you? you? O que você vê de ameaça na Weili Zhang para a luta? Bom, a Weili, ela é uma menina muito dura, né? Não é uma luta que é fácil, ela é sexta do ranking, mas mesmo assim, só porque ela não teve a oportunidade de lutar com as meninas mais ranqueadas, mas é uma menina que tem um chão bom, tem uma trocação boa. Acredito que a arma forte dela seja o chute, os rodados, trabalha bem quando está por baixo, dentro da guarda, tem que tomar muito cuidado com as finalizações. Então, assim, é uma luta bem perigosa. Ela tem várias armas aí que são muito perigosas, mas eu treinei tudo, me preparei para tudo isso que ela pode me oferecer lá dentro do octógono. Weili is a very tough fighter. We know that she brings a lot of risk for us, but the thing is, she's only ranked 6, and to be honest, she would be higher in the rankings had she fought more. So I think that fact alone, it doesn't really, tells the whole story, because she is much better than her rankings tells. But, she's good on the ground. She's good on the stand-up. She does have a lot of spinning attacks on the stand-up, which are not very orthodox. So that's something that I had to prepare for. And on the ground, like she has a very active guard. So that's something that I have to be paying a lot of attention to. Do you believe that you'll fight the winner of Joanna and Michelle Waterson?
Você acha que sua próxima oponente com essa vitória viria da luta da Joanna com a Michelle Waterson? Então, eu não sei como que vai ficar a divisão depois dessa luta e acredito que a Joanna ainda tem que ter mais uma vitória. A Michelle provavelmente seria uma futura adversária se vencer, com certeza, mas até então acho que se a Tatiana se recuperar e melhorar na divisão, acho que é ela que seja a próxima desafiante, né? Já era para ser ela, mas como ela se lesionou, então foi trocado e aí me ofereceram a Weili Zhang e eu aceitei a luta. E eu acho que se a Tatiana não tiver melhorado, provavelmente sim, quem das duas vencer seja a próxima desafiante. No, if we go by merit, we would have to go with Tatiana Suarez because she is on the biggest win streak. She beat a former champion, unless Michelle Waterson goes and beats Joanna. Because if she does, okay, then that's 4 fights in a row with the win over a very dominant champion. That would certainly put her ahead of the rest of the crowd. If Joanna wins, she doesn't really move that much. You know, I honestly don't think she should go straight from Michelle Waterson to having a title fight, but you know, it's not up to the next fight, so it's up to for the UFC. But if we think just merit-wise, it would have to be Tatiana. Who do you think will win the Michelle Waterson and Joanna fight? Quem você acha que deve ganhar entre a Michelle e a Joanna? Bom, é uma luta que eu acredito que a Joanna vai vencer porque ela trabalha muito com os pontos, muito com as regras, né? E a Michelle já é uma menina que vai o tempo mais para cima, gosta um pouco mais da trocação. A Joanna tem aquele negócio de caminhar, de sair. Então, eu acredito que a Joanna saia campeã, tem a mão mais rápida também. Então, ela trabalha bem com os pontos e com as regras do UFC. You know, Joanna is she works very well within the rules. So, if it's something that goes to decision, Joanna should be able to win it. She does have the footwork to probably outwork Michelle. I have a hard time seeing how Michelle could beat her, to be honest. So we'll see. But I guess Joanna by decision would be the safest guess. Jessica, thank you so much for your time. Have an amazing time in Shenzhen, and thank you for your translation as well. I really appreciate it. Obrigado pelo seu tempo e se divirta aí na China. Yeah. No worries. Thanks a lot. Thank you. Good luck. Thank you. And thanks, Danielle, as well. Thanks, Danielle. See you later.